பேரண்ட்ஸோட பெரிய கவலையே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு சரியா கிடைக்குமா. ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, அங்க நிறைய இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு. నమస్తే, నా పేరు గ్లోరీ పార్సపు. నేను యూబీ గులియాస్లో థర్డ్ ఇయర్ మెడిసిన్ చదువుతున్నాను. అందరిలాగే నేను కూడా బైపీసీ చేసి మెడిసిన్ కోసం ఎంసెట్ రాశాను. బట్ కొంచెంలో ర్యాంక్ మిస్ అవడంతో అది మిస్ అయింది. తర్వాత డాడీ వాంటెడ్ మీ టు బి డాక్టర్. సో వేరే ఆప్షన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఫిలిపీన్స్లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి తెలిసింది. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత it was very easy to adapt here, ఎందుకంటే especially climatic conditions కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ వెరీ సిమిలర్ టు ఇండియా అండి. సో అడాప్ట్ అవ్వటం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత యూవీ గులియాస్కి వస్తే ఐ విల్ సే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్ దేర్ ఇస్. ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చాలామంది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉండటం వల్ల టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది బాగా అర్థమైంది. సో మాకు ఎలా టీచ్ చేస్తే అలా బాగా అర్థమవుతుంది అనే దాని మీద అలాంటి లెసన్ ప్లాన్స్ క్రియేట్ చేసి మాకు టీచ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎవ్రీ ల్యాబ్ దెర్ ఇస్ హైయెస్ట్ టెక్నాలజీని ఇన్పుట్ చేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ఇట్. అండ్ నేను స్పెషలీ థర్డ్ ఇయర్ ఉండటంతో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ హియర్. ఎవ్రీ వీక్ వీఆర్ రొటేటింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ అండి. సిబులో ఉన్న పెద్ద 5 హాస్పిటల్స్, సిడియుహెచ్ కానీ, చాంగ్వా కానీ, విసెంటి సోటో విచ్ ఈస్ అ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అండి, అండ్ పర్పెచువల్ సాకర్, ఇలా అన్ని హాస్పిటల్స్లో మాకు రొటేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు చాంగ్వా అనేది చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ అండి. సో అక్కడ మోస్ట్ టెక్నాలజీతో ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకుంటున్నాము. అండ్ విసెంటి సోటో ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. సో అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఏం లేకపోయినా సరే ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అనేది అది కూడా నేర్చుకోవడానికి మాకు ఆపర్చునిటీ ఉంది. అండ్ వెన్ వీ సీ ఇట్, స్పెషలీ అన్ని లైఫ్ స్టైల్ చాలా సిమిలర్ ఉండటం వల్ల ఇండియాలోకి ఇక్కడికి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ క్లినికల్ వైజ్గా. సో మాకు అది చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది ఇక్కడ. And if you are still looking for a medical education and you are thinking about Philippines, then you will be. காலேஜ் ஒரு ஹாஸ்டல்ல சவுத் இந்தியன்னு நார்த் இந்தியன்னு சாப்பாடெல்லாம் சாதாரணமாக கிடைக்கும். ஏன் தேவைப்பட்டா செல்ஃப் குக்கிங் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பொருளும் அங்கேயே கிடைக்கும். I am Darshan and I am from a well-known place, Nilgiris, and my small age dream was to become a doctor, and it was my parents' ambition also. I tried my level best in Tamil Nadu, but I didn't good because the money is too high. So I pursued Philippines, especially UV Gulas, due to the affordable rate and climatic conditions. He supported me to take UV because the lab facilities, the cadavers are very good, and I liked very much because my teachers are supporting me well, and I am very concentrating in my studies, and I am so happy. So I'll try my level best and I'll achieve my goal to become a doctor.